Так, всем привет! И мы наконец-то вернулись в мир волшебства, драконов, злодеев, гоблинов. И мы тот самый парень с крутой прической. Листочек летал, не успели мы маленько, пока приветствовали. Так, надеюсь, все слышно, все видно. Сейчас нырну на свою трансляцию, проверю, чтобы все с картинкой было хорошо. Как будто бы, да, все прекрасно. Так. Что у нас было в прошлой серии? Создали персонажа, изучили несколько заклинаний, попали в тайную библиотеку, чтобы узнать секреты древней магии. В библиотеке мы обнаружили очередное послание, в котором челы, которые использовали эту древнюю магию, назвали свои имена, показали нам какую-то молодую девочку, которая, так же как мы, видела все эти тайные знаки. Наш кореш, с которым мы ходили в библиотеку, нас прикрыл. Сказал, что он здесь был один. Так, текущее задание — вернуться в класс профессора Фига. Погнали. Плохо, что нельзя быстрым способом менять заклинания. То есть, допустим, если первое я сделал для какого-то стелса, то вторую раскладку я бы мог использовать как полноценно боевую. И на горячую клавишу на какую-то их менять было бы круто. Возможно, это, конечно, откроется в будущем, но пока... Дарья, ну здравствуй. Имеем, что имеем. Здорово, Даша. Человек, который отобрал у меня все очки в ДД, искал, иди поучись в драконах поиграть. Я тебя запомнил. Блин, я привыкну когда-нибудь, что вы двигаетесь. Сейчас смайлики, ага. Веселый шлет, смешной. Дарья, ну не злись. Да я не злюсь, все норм. Не переживай. Ревелио. Где этот сундук, чертов? Уже который раз мимо этого места пробегаю, не могу его найти. Так. Ну, судя по всему, инвиз нам пока не нужен, так что лучше, наверное, сразу сделать боевую. Хотя у нас отличается-то фонарик только и возможность что-то отремонтировать. Дарья, как будто бы тоже эта игра срочно. напоминает кто? Кого тебе напоминает? GTA, ты чел, с ума сошла? Как может Гарри Поттер напомнить GTA? Ну, возможно, под движением только героев. Или что-то такое. Но это же Хогвартс, ты что? Это самая лучшая сказка в мире. И прекрасные разработчики дали тебе возможность в нее окунуться. Кто не играл, я тому не завидую. Заставочки Дарья, как будто ну бы да. не было. Движение карта слева. Да, да. Есть такое. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is Послушаем, какой rather интересный диалог. unorthodox, to say the least. Unorthodox. It's Дарья, inconceivable. это не Гарри. У него даже шрама Vic. нет, и он другой A расы. visitor. I'll see what I can Ну find да, out. это события происходили до Гарри Поттера. Но шрам я сделал. I was able to Как search бы the restricted section while you were with Professor его Black. просто не видно, наверное. It was a book we were after. Симпатяга парень, скажи. What? That's... Wait. You accessed the restricted section?
But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Гарри. Ага. Опа. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Давайте пробежимся по побочкам, наверное. What? Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Настя только что прислала вам сову с просьбой встретиться с ней в деревне под названием Нижний Хоксфилд. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. И... Я не хочу сейчас идти и выполнять основные дальше. Ага, нифига, тут карта какая. По мере исследований будете рассеивать туман и открывать остальные части карты, что даст вам возможность изучить новые места деревни, подземелья, лагеря бандитов и многое другое. Кайф. Это уже превращается прям в какого-то ведьмака. Грейон, привет. Решил от ДД убежать в мир магии. Да, Правильное да. решение.
Так. Тренировка комбинаций. Клуб, скрещенные палочки регулярно собираются в часовой башне. Мне нужно отправиться туда и найти Шамсби. Так, а заклинания у нас более боевого-то ничего нету, да? Так, не туда. Да, пока это самое боевое, что у нас есть. Так. How nice to see you, my young friend. Как мне переместиться-то туда? Ну, добежим. Ля какой. Блин, прикиньте, у вас бы такая школа была, а? Каково? Школа и университет все в одном. Курсов и так 15 в котором. Кайф? Мне кажется, было бы вообще бомбезно. Это что такое? Future champion coming through. Hello, Lucan. Is the final round of Cross Wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Давайте в соло, они все равно все I'll go бесполезны. it alone. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the Четверо в одного? Воу. Ringo! There goes my way. Hey, you're better than that! Accio! Levioso! Accio! Грею. В такой школе фишка, что учится магии. Если бы была программа обычной школы, была бы та же ерунда. Нет. Это было бы просто супер круто. Levioso! Is that all you've got?
Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Protego. Алексей Духовым 2702. Сайт привет, посмотрел бы с удовольствием, но сегодня на работе. Хорошего сна. Спасибо, брат. Levioso. Accio. Levioso. Incendio. Protego. Ringo. Levioso. Accio. Incendio. Hey. Levioso. Ringo. Incendio. Levioso. Accio. Some big hits that round. What a Юль, ты victory! пришла? You've won the tournament! Грею. А я дома работаю, поэтому У меня посматриваю. дуэли просто. Так. Конечно, I'm это just легко. pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my Так, а schoolwork. чем наградили-то? Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Что говоришь? Думаю, мы даже накинем сейчас это. Да я поиграю. Ты поиграешь? Мы тут только сели. Ладно, сейчас. Мне вообще нужно твой совет. Я не слышу тебя, Юль. У меня пока стрим. Сейчас я закончу. Так. Рукоятка палочки даже какая-то есть. Вихреобразная темно-серая рукоятка палочки, незаурядная рукоятка с закрученным дизайном, изготовлена темно-серым и серебристых цветах. Светлого дерева с резным узором в виде... Не, ну черная покруче, как бы против. В чатке что у нас ничего не добавилось? Палочки плюс 5 к защите. Чисто турист какой-то. Защита 8. Ну давай, оденем защиту. Нападение 8. Тут уже не до стиля, тут уже статы решают вопросы. Легендарно, нифига себе. Метла все-таки будет. Какой мы теперь гламурничий. Так, так.
Отлично, у нас есть еще полчаса, чтобы насладиться вдоволь магией. Так. Что у нас по заданиям? Где они? Занятия по травологии как будто бы не очень интересно. Пойдем дальше по основному. О, белка. И сюда. Да. Стоять. Эй, куда делась? Узнаете домик? Я узнаю точно. Тихо, тихо. Давай в дом еще посмотрим. Что там еще? Пещера какая-то? Да. Levioso! Accio! Как нам к ней спуститься и главное, что как потом подняться. Мы плаваем? Да. Accio! Так, ничего. Как будто бы должна была открыться. Incendio! Ага. This could prove dangerous if I'm not careful. Поэтому что, посветить? Lumos! Люмос. Тихо, спокойно. И все? Я рисковал своей жизнью ради плаща? Так, что за плащ?
Ну, как будто бы то же самое. А, это он и есть. Вот. Много круто. Привет, как дела? И у меня хорошо и удачного стрима. Запятая. Здорово, здорово. Спасибо большое. Все нормально. Давайте фиолетовый модный будем. Как будто бы чуть больше подходит под шарфик. Так. Оно нас ведет. Levioso! Accio! Блин, на курице не работает. Ни одно из заклинаний. Курица защита от дебафов. Ну, здравствуй. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. Как будто бы не очень хочется. Ну, хотя по задумке игры, это ж мои корефаны единственные два. Вот тот типочек, который меня прикрыл. И она. Ладно. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you Греем. used fighting the Данную trolls in игру можно Hogsmeade? назвать I еще think кавычка. so. I'm Модный still learning, приговор but кавычка. I can see traces of it, and I've cast Да, мы magic вообще I can't стиляги otherwise бодрые. explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Окей, братишка. Нате. Be on your guard. То есть я бежал сюда ради вот это вот поговорить, а в Хогвартсе мы не могли найти уютное место. Где? What's Кто? going on here? О. Что-то там кипиш какой-то. Опа. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research.
I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Target practice. Protego! Levioso! Accio! Incendio! Домой с прокастика. Изёвые. Ого. Это чё, Биг Oh, Босс? watch the light go out of your eyes. Я буду наблюдать, как в твоих глазах что-то там. Так, в разделе коллекции вашего руководства появился новый тип врагов. Здесь вы можете получить ценную информацию о врагах, например, об их уязвимости к определенным заклинаниям. Окей. Давай сюда. Камни, на. Сначала с помощниками разберемся. На, домой. Пыль просто. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Ладно, ты, бабучка, не очкуй. Чё, чемоданы с тобой походить? Может, тебя вытолкать отсюда? Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Ты такая помощница. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. Не очень интересно. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Билли, привет. Здорово, I thought здорово. that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Бэймпайр, какими судьбами такой неожиданный гость? Скучновато, I'm not конечно. sure old vine-covered pillars are worth studying. Well, I think anything concerning Merlin is worth pursuing, and I shall have you know, no one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. Ну, понятно. That started me thinking, what Заваривай The чайку, Mallowsweet is meant to be placed at бери the center of печенье, the symbols. присаживайся поудобнее. Precisely. Давай Would you изучать care магию to do the вдвоем. honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a Понятно, trunk короче. chock full of Очередная Mallowsweet бунтная with me. бабучка. It's just over there by my tent. Окей.
Сладкая мальва какая-то, да? This trunk. Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Берите manuscript. побольше, хоть 5. Вот это ты щедрая. As well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Если в каждом Place испытании the бросьте mallow сладкую sweet мальву on из the спирали, swell, посмотрите, and что we'll see будет. what happens. А как это сделать? Окей. Вау. Word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted Заходил на сервер к territory. бобрам. Интересовался, I'm что там с curious Шика. about these pyres. Это вопрос или утверждение? Если это вопрос, то пока я не готов давать какие-либо комментарии по этому поводу. Levioso. Так, может... Incendio. Accio. Так, что-то надо... Ага, я понял. Incendio. Что не так? Accio. Levioso. Incendio. Beard! The flames make the pyre sink. Грею. Ждем. Надеюсь, ошибка. Я тоже на это надеюсь. Beard, how beautiful! What a day! I can hardly believe it. Так, и к чему нам эта арка, бабушка? I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Так, ты мне не хочешь еще And этой do be сладкой careful мальвы out here. отсыпать? Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my Аля, notes and папка, books. мальву, да, еще? А, все, она, да? Свернулась. Удобно. Так, выбираем дальше. Так, парочку раз еще надо уклониться, да, чтобы новое что-то Экспелиармус освоить. Ну, неужели придется все-таки этими занятиями? Травология. Грею. Вот бы так был у всех переезд. Да, вообще удобно, просто бах-бах-бах, свернулась, улетела. Так, надо освоить быстрые перемещения, потому что так бегать это не дело. О, кайф. There's something in there. I just... Блин, неужели сейчас будут эти песклявые деревья? Растения, вернее. Smell. Shivering Punger's onion again. Блин, ну как красиво все сделано, я Good вообще morning, Professor тащусь. Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear.
Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Oh, hello! Class, please welcome the newest rose in our garden. Новую розу в нашем саду. We do look forward to growing together. Не для тебя роза цвела, девочка. How thrilling it is to have Я everyone моднее back тебя together выгляжу, again. подожди. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the Громоголосым клубнем. mandrake. Ну понятно. Accio. Сейчас начнется. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a Ой, блин, firm нет. tug. Они еще страшные такие. Quickly! Place your mandrake in the new pot and cut down the soil! А как бы зачем нужны они вообще, эти деревья, растения? Что мы листву с них стрижем? Куда-то ее используем? The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief... I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Я не могу I'll сказать, что мне say, понравилось. nearly went deaf. Well, yes, of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's 10 class. минут. Листья этого лекарственного растения применяются при приготовлении рябинового отвара. Семена бадьяна можно приобрести в магазине «Волшебная брюква», можно выращивать в горшке любого размера. Это самое дефолтное, да, я так понимаю. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Давай глянем, что там за капуста. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Давай не будем терять время, парень. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him.
It was brilliant. Oh. Well, thank you. Here we are. Home of the Chinese... Go on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Удерживайте этап и нажмите колесико, чтобы открыть круговое меню инструментов и назначить китайскую мощную капусту. Нажмите так, чтобы использовать назначенные вами инструменты ведения боя. Как будто бы мало понятно. Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Все, я пришел сюда ради того, чтобы кинуть капусту. I'll see you back in class. О, тише. Что у меня еще есть? Зелье, которое увеличивает защиту выпившего, покрывая его, понятно. И 7 капуст. Окей. Профессор Чеснок. The edges must have... And with that helpful reminder as to why we should always wear... I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Если я скажу, что не интересует, меня не закроются ее побочки. Как будто бы это правда. Thank you, Professor, but looking after plants isn't all that thrilling to me. I think you'll come to see that the fruit is well worth the labour. As we herbologists like to say, tend to your plants and they'll tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Приболтать меня захотела. Hope those mandrakes are really relishing their new Так, ну давайте на этом закончим эту серию. Узнали новые механики. Судя по всему, в ближайшем будущем они нам понадобятся. Ставьте лайки, подписывайтесь. Подписывайтесь на Discord или вступайте в мой Discord, правильнее сказать. Там вся актуальная информация о стримах и датах их проведения. Хорошего всем дня, всем пока.